Jurgen, of course, everyone's talking about what happened on Saturday. Everyone conducted themselves, including yourself, with dignity on the day. Now that you've listened to the audio, you've seen exactly what happened. How's everyone feeling about Saturday? The audio didn't change it at all, because I was not really interested in that, why things happened, because I knew I saw the outcome, I saw a goal. Jurgen Klopp, kocha wa kikosi cha Liverpool Football Club, na hapa anatoa malalamiko yake juu ya kile ambacho kilitokea katika mchezo wao dhidi ya Tottenham Hotspur, ambapo katika mchezo huo Liverpool ilipokea kichapo kikali, kichapo cha mwizi, kichapo ambacho kilipelekea migogoro mikubwa. Lakini migogoro mkubwa zaidi katika mchezo huo ni juu ya namna ambavyo waamuzi wasaidizi wa mechi hiyo, yani kwa maana ya VAR machines na VAR mani referee video assistant referees walifanya maamuzi ambayo kwa namna moja ama nyingine uongozi wa klabu ya Liverpool uliona ni maamuzi ambayo si mazuri, kitu ambacho kilipelekea kukata rufaa, kitu ambacho kilipelekea pia klabu ya Liverpool kuandika barua rasmi wakiomba kamati ya marefarii ya Uingereza kuhitaji sauti ambayo ilikuwa imetumika katika sauti ambayo ilikuwa sauti ambayo ya marefarii muda ambapo walipokuwa wanajadili